Hello dear students, welcome to Contemporary Studies in English Language class. This is my 8th lecture and today I am going to start with the second unit in our syllabus called Semantics. Before I start teaching, let me tell you about your examination. As per the college notice, we are supposed to conduct your examination, the final examination, the semester examination, by the end of this month. Your examination will begin probably from the 27th of September. I am talking about the semester examination of 60 marks. Before that, we have to take 120 marks examination, that is the second internal examination. So we don't have much time left. Today is 8th of September. So in 3 weeks time, we have to finish the syllabus and we have to conduct the examination. We need to be very fast in order to complete the syllabus and complete the semester. Hence, I am planning to send one lecture every day in these 3 weeks or in these remaining 18 to 20 days. I request you to go through these lectures carefully because if you don't attend the lectures, you will not be able to understand the concepts and also you cannot answer the questions asked in the examination. The MCQs in examination are not that easy. You must have realized it in the first internal examination. I am asking you questions based on whatever I teach you in my lectures. So, please go through these lectures. Please attend these lectures regularly. It is convenient for all of us to watch these recorded lectures online. So, you can watch these lectures at your pace and whenever you are free. So, please take some free time during a day and watch these lectures. You have to attend the lectures every day for my paper. So this is paper number 3, Contemporary Studies in English, and today I shall start with Semantics. So this is unit number 2. After unit number 2 we are going to study the third unit on pragmatics. There are 4 units in the second semester. Now let us take a look at semantics. In semantics, we have topics like nature of semantics, 7 types of meaning, lexical semantics. Under lexical semantics, you have synonym, antonym, homonymy, polysemy, hyponymy, superordinate terms, metonymy, the concept of prototype. So, the second unit is devoted to semantics and there are basically 3 units in semantics. The first is an introductory unit, then the second topic in semantics is 7 types of meaning and then lexical semantics. We have to finish these 3 topics in the second unit. Today I am planning to send you 2 lectures. Let us see if I succeed in sending you 2 lectures. The first lecture will be on Introduction to Semantics, that is nature of semantics, and the second lecture will be on 7 types of meaning. So please go through these lectures and try to understand the concepts. I shall deal with unit number 3, that is on pragmatics, in the next week probably. So in this week we will finish unit number 2. Now, Introduction to Semantics. The word semantics originates from the ancient Greek word semantikos. So the word semantics comes from a Greek word semantikos. We will see the word towards the end of the PPT. But this is the word semantikos. The word comes from a Greek word semantikos, which means significant. So literally semantikos means significant. Literally
Semantikos means significant, and semantics, the English word, comes from the Greek word. So in the past, the word semantics was often used to refer to the historical study of changes in the meaning of words. As you know, words go under change. The meanings of words change from time to time. So a word which meant something in the 16th century, in today's time, the meaning of the same word is altogether different. It could be possible. So earlier semantics meant this, that is, semantics meant or semantics was the historical study of changes in the meaning of words. Then some people also use the word semantics in a pejorative sense to talk about the way language can be manipulated in order to mislead people. So the word had negative connotation also. Semantics had a negative connotation, and people thought that it is a branch, or semantics simply means to fool people, to use language, to bend language for their purposes. To bend the meaning of the language, meaning of words to suit your purpose. That was the meaning of semantics earlier. It is necessary to clarify that semantics today is free from historical bias, and it has nothing to do with the popular use of word in a pejorative sense. But nowadays semantics has been established as a branch of linguistics. It has nothing to do with pejorative meaning of the word. It has nothing to do with the change of meaning of words. It has nothing to do with the historical the historical meaning, historical change of meaning of words. So it is an independent branch, a separate branch of linguistics. The study of semantics covers a wide range of concepts such as how meaning is constructed. So basically semantics deals with meaning. It is a branch of linguistics. We saw earlier that linguistics has several branches. Phonetics, then we studied morphology, then we studied syntax. Similarly, semantics is also a branch of linguistics which deals with meanings of words, how words acquire meanings. So it deals with meaning. Now when we studied morphology, we studied words, and we said that although there are just 26 alphabets in English, there are rules of combination of these alphabets. You cannot take alphabets randomly and you cannot create a meaningful word. For example, you cannot create this word in English. There is no such word in English. But using the same alphabets, you can create a meaningful word. Right? So this has meaning. TREE has meaning, but RTER doesn't have any meaning. Semantics studies this, how words acquire meaning and what meaning is acquired by words. What does TREE mean, etc. So at this moment, just keep it in mind that semantics is a branch of linguistics which studies meanings. It is important for the understanding of language in social contexts, as these are likely to affect meaning. Semantics also helps us understand processes such as language acquisition and language change. So how do we give meaning to certain words, how words acquire meaning, and how a sentence acquires different meaning in a context. Such things are studied in semantics.
I shall elaborate on it. Roman Jakobson. See the name. It is not Jacobson, it is Jakobson, because this J or this letter is pronounced as Y in many European languages. Except in English, it is pronounced as J, but it is pronounced as Y in other European languages. So Roman Jakobson was a Russian linguist, and he said that language without meaning is meaningless. That's true, because we use language for communication, and communication will fail if there is no meaning in it. If you just babble, if you just speak words which don't have any meanings, if you write alphabets by joining them randomly, you cannot create a meaningful word or sentence. So, language will fail if there is no meaning. Language without meaning is meaningless. Semantics is the technical term used to refer to the study of meaning. And since meaning is a part of language, semantics is part of linguistics. So that is the logical reason why semantics is a branch of linguistics. No one will ask definition of semantics in examination, but you should know what we are studying. We are studying semantics, which is a branch of linguistics, and semantics deals with meanings. So semantics is the branch of linguistics that deals with the study of meaning, changes in meaning, and the principles that govern the relationship between sentences or words and their meanings. तर सिमॅन्टिक्स हा कशाचा अभ्यास आहे? सिमॅन्टिक्स ही लिंग्विस्टिक्सची एक शाखा आहे आणि याच्यामध्ये आपण मीनिंग, अर्थ, वाक्यांना अर्थ कसा प्राप्त होतो, वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये, वेगवेगळ्या परिस्थितीत एखाद्या वाक्याचा, एखाद्या शब्दाचा अर्थ कसा बदलतो, हे सिमॅन्टिक्समध्ये शिकलं जातं किंवा शिकवलं जातं. सो सिमॅन्टिक्स स्टडीज मीनिंग, देन द प्रिन्सिपल्स दॅट गव्हर्न द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेन्सेस ऑर वर्ड्स. तसंच आपण काही तत्त्व, प्रिन्सिपल्ससुद्धा शिकणार आहोत की ज्याच्यामुळं मीनिंग कंट्रोल केलं जातं. एखाद्या वाक्यामधलं, एखाद्या वाक्यातल्या शब्दांचं किंवा एखाद्या दोन शब्दांमधलं मीनिंगचं रिलेशनशिप काय आहे, हे या सिमॅन्टिक्समध्ये आपण शिकणार आहोत. इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन साइन्स अँड सिम्बल्स अँड व्हॉट दे रिप्रेझेंट. आता मला तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ दे. फॉर एक्झाम्पल, होम. होम हा शब्द आहे इंग्लिशमधला. व्हॉट डज होम मीन? होम सिम्पली मीन्स अ प्लेस where you live. This is literal meaning of home. But what does home also mean? What other meaning home has? Home also means a peaceful, cozy and comfortable place where you live, where you find love and warmth. होम स्वीट होम ही आपण फ्रेज ऐकलेली असेल बघा. या होम स्वीट होममधल्या होमचा अर्थ वेगळा आहे. होमचे तसे दोन अर्थ होऊ शकतात. एक अर्थ स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतोय, इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ होम. बट अपार्ट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, होम ऑल्सो मीन्स अ कोझी. कोझी म्हणजे अतिशय आरामदायक, आपल्या भोवती असलेले आपले जीवलग, आपले नातेवाईक किंवा आईवडील असतील, पॅरेंट्स असतील, अशांच्या सान्निध्यात राहण्याची जागा म्हणजे होम. अजून एक शब्द आहे बघा, हाऊस. देर इज डिफरन्स बिटवीन हाऊस अँड होम. हाऊस अँड होम मीन धिस. द लिटरल मीनिंग ऑफ हाऊस अँड होम इज प्लेस वेअर यू लिव्ह. बट होम हॅज दिस कॉनोटेटिव्ह मीनिंग. होम मीन्स अ प्लेस वेअर you find comfort, you find warmth, where you find love, etc. तर होमला हा अर्थ कसा प्राप्त झाला? हाऊ डिड द वर्ड होम acquire the meaning of coziness, comfort and peacefulness? तर
प्रत्येक शब्दाला नुसतं लिटरल मीनिंग असतं असं नाही. प्रत्येक एखाद्या शब्दाला एखाद्या कॉन्टेक्स्टनुसार वेगळं मीनिंगसुद्धा प्राप्त होतं. जसं की इंग्लिशमधली ही जी फ्रेज आहे ना, होम स्वीट होम, इथं काय अर्थ आहे होमचा? की अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस और अ व्हेरी कम्फर्टेबल प्लेस वेअर यू कॅन हॅपीली लिव्ह विथ युअर पॅरेंट्स अँड विथ युअर रिलेटिव्स. सो बघा, याच्यामध्ये आपण बघितलं ना की वर्ड्स ॲक्वायर स्पेशल मिनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट. तसंच बघा की देर इज रिलेशनशिप बिटवीन साईन्स अँड सिम्बल्स. भाषा ही काय आहे? एक साईन आहे. जसं की when I write this word TREE, tree, a certain image comes to your mind. I'm sorry, wait. So I was talking about language as symbol. Every language is symbolic. So when I write a word like this, an image comes to your mind, an image of a tree. Now there is no one-to-one relationship between the word and the object it represents. In language, every word denotes certain thing in the real world. So this is not the real tree. TREE refers to a real object, right? And this is the object. Now, why do we call this as tree? Why it is not called by any other name? Why this object in reality is called as TREE? Why not? Why don't we use any other word for this object? So there is no logical reason for this, because language is symbol. This is a symbol, and there is no one-to-one relationship between the sign or between the symbol and the object it represents. TREE and the real object it shows or it denotes has the relationship between tree and the real object is arbitrary and it is conventional. Why we call it as tree? Because since ages people have been calling it as tree. बरोबर. म्हणजे एखाद्या प्रत्येक प्राण्याला नाव दिलेलं आहे. प्रत्येक वस्तू आपण जी पाहतो, प्रत्येक जे काही आपण पाहतो त्याला नाव दिलेलं आहे. प्रत्येक भाषेमध्ये नाव आहे. तुम्ही असं नाही विचारू शकत की मांजराला मांजरच का म्हणायचं, झाडच का म्हणायचं, या विशिष्ट ऑब्जेक्टला झाडच का म्हणायचं? बिकॉज इट इज कन्व्हेन्शनल. लँग्वेज इज आर्बिट्ररी अँड कन्व्हेन्शनल. म्हणजे असं काही नाही की त्या ऑब्जेक्टमध्ये की ज्याच्यामुळं त्याचं नाव ट्री पडलेलं आहे. वर्षानुवर्ष, शेकडो वर्ष, हजारो वर्षापासून त्या ऑब्जेक्टला ट्री म्हणतात, म्हणून आपण ट्रीच म्हणत आहोत. तर ह्युमन बीइंग्स हॅव डिझाईन्ड अ सिस्टीम ऑफ लँग्वेज. तर ही सिस्टीम अतिशय कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे कसे आहेत? अल्फाबेट्स आहेत, साऊंड्स आहेत, आणि ही सिस्टीम फिक्स्ड आहे. सो द सिस्टीम ऑफ सायन्स, म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल पूर्वी चित्रलिपी होती. चित्रलिपीतून माणूस एकमेकांशी कम्युनिकेट करायचा. बट नाव वी डोंट यूज पिक्चर्स टू कम्युनिकेट वन अनदर. देर इज नो पिक्टोरोग्राफ. तर आपण काय वापरतो? लँग्वेज वापरतो. पण लँग्वेज ही बेसिकली सिम्बॉलिक आहे, किंवा लँग्वेजमध्ये आपण सायन्स वापरतो. अल्फाबेट्स आर नथिंग बट सायन्स. साऊंड्स आर ऑल्सो सायन्स. दीज सायन्स आर कंबाइंड to create a meaningful word. So signs don't have much meaning. For example, if I just write T, or if I just say T doesn't have any meaning. नुसतं या टीला काही अर्थ आहे का? नाही. नुसत्या ट या साऊंडला काही अर्थ आहे का? नाही. बट दीज आर सायन्स. यांना काय म्हणायचं? सायन्स म्हणायचं. हा रिटन साईन आहे आणि हा स्पोकन साईन आहे, राईट. तर इन सिमॅन्टिक्स वी स्टडी सायन्स अँड वी ट्राय टू अंडरस्टँड
how a certain sign acquires meaning in the language. विशिष्ट साईनला विशिष्ट मिनिंग कसं प्राप्त होतं हे सिमॅन्टिक्समध्ये आपण शिकणार आहोत. सो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साईन्स अँड सिम्बल्स. एखाद्या साईनमध्ये आणि ते दर्शवित असलेल्या एखाद्या सिम्बलमध्ये किंवा ते दर्शवित असलेल्या रिअल ऑब्जेक्टमध्ये काय परस्पर संबंध आहे, दॅट इज स्टडीड इन सिमॅन्टिक्स. Semantics is the study of meaning in language. It is a wide subject within the general study of language. An understanding of semantics is essential to the study of language acquisition, how language users acquire a sense of meaning as speakers and writers, listeners and readers. Now you see, in order to have a fruitful communication, in order to pass over meaning to your readers or to your listeners, you have to speak meaningful sentences. If you speak meaningless sentences, communication will not be possible. For example, the sentence that we studied in the last semester, colorless green ideas sleep furiously. If you create or if you write, if you speak such sentences, communication will not be possible because the sentence is syntactically correct but semantically odd. The sentence follows the structure of English language, but still it cannot create any meaning. So it is a semantically odd sentence. So in order to have or in order to create in order to send a meaningful message, you have to create first of all a meaningful sentence. But how does meaning come, or what is meaning? How does word acquire meaning? आपल्याला जर कम्युनिकेशन इफेक्टिव्हली करायचं असेल तर आपल्या शब्दांना, आपल्या वाक्यांना अर्थ असला पाहिजे. अर्थहीन वाक्य, जसं मागाशी मी स्क्रीनवर लिहिलं होतं ते, अर्थहीन वाक्य जर तुम्ही बोलला किंवा लिहिली तर मीनिंग तुम्ही कन्वे करू शकणार नाही. इट विल बी अ सेंटेन्स बट द रीडर्स ऑर द लिसनर्स विल नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग. सिमॅन्टिक्स स्टडीज meaning, how meaning is created by a word or by sentences, and how we human beings or we as readers or listeners give meaning to certain objects or to certain things. वाचक म्हणून किंवा श्रोते म्हणून आपण एखाद्या शब्दाचा अर्थ कसा घेतो, एखाद्या शब्दाला अर्थ कसा देतो, हे सुद्धा सिमॅन्टिक्समध्ये शिकवलं जातं किंवा शिकलं जातं. इट इज ऑल्सो इसेन्शियल टू द स्टडी ऑफ लँग्वेज चेंज, हाऊ मिनिंग्स ऑल्टर ओव्हर टाईम. मिनिंग्स एखाद्या शब्दाचे मिनिंग फिक्स्ड राहत नाहीत, मिनिंग्स बदलतात. म्हणजे एखाद्या शब्दाचा अर्थ जो शेकडो वर्षापूर्वी होता तो कदाचित आत्ता नाही आहे. मॉडर्न इंग्लिश किंवा मॉडर्न मराठीमध्ये एखाद्या शब्दाचा अर्थ पूर्णपणे भिन्न असू शकतो. पूर्वीचा अर्थ आणि आत्ताचा अर्थ हा वेगळा असू शकतो. that is semantics is important for understanding language in social contexts, as these are likely to affect meaning, and for understanding varieties of English and effects of style. So we should study semantics because we should understand how words acquire meaning in social contexts. वेगवेगळ्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या शब्दांना, भिन्न वाक्यांना अर्थ कसा प्राप्त होतो हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सिमॅन्टिक्स शिकणं गरजेचं आहे. इट इज दस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन लिंग्विस्टिक्स. द स्टडी ऑफ सिमॅन्टिक्स इन्क्लूड्स द स्टडी ऑफ हाऊ मिनिंग इज कन्स्ट्रक्टेड. बघा, सिमॅन्टिक्सचा अभ्यास करणे म्हणजे काय, तर हाऊ मिनिंग इज कन्स्ट्रक्टेड, वाक्यातला किंवा शब्दाला अर्थ कसा प्राप्त होतो, इंटरप्रिटेड, क्लॅरिफाईड, ऑब्स्क्युअर्ड, इलस्ट्रेटेड, सिम्प्लिफाईड, निगोशिएटेड, कॉन्ट्रॅडिक्टेड अँड पॅराफ्रेस्ड. मिनिंग्स वाक्याला, शब्दाला कसा प्राप्त होतो एखाद्या,
त्याचा अर्थ कसा घेतला जातो, त्याचं क्लॅरिफिकेशन कसं दिलं जातं, ऑब्स्क्युअर मिनिंग कसं असतं, किंवा एखाद्या शब्दाला ॲम्बिग्युइटी कशी प्राप्त होते. बऱ्याचदा आपल्याला कळत नाही की समोरच्या व्यक्तीला काय म्हणायचं आहे, म्हणून आपण त्याला विचारतो, तुला नक्की काय म्हणायचं आहे. कारण आपल्याला शब्दशः अर्थ कळलेला असतो, बट वी डू नॉट अंडरस्टँड व्हॉट द स्पीकर implies, what does he want to say. So we take into consideration meanings on two levels, literal level and conceptual level. आपण दोन प्रकारचे मीनिंग्स शिकत असतो किंवा अनुभवत असतो किंवा समजून घेत असतो. आपल्याला जर एखादा म्हणाला, खूप शहाणा आहेस हां, वी अंडरस्टँड व्हॉट ही वॉन्ट्स टू से. किंवा वर्गामध्ये गणित चुकल्यावर शिक्षक विद्यार्थ्याला म्हणतात, वा हुशार आहेस हां. नाव म्हटलं एक पण अर्थ पूर्णपणे वेगळा आहे. हुशार म्हटलं आहे पण शिक्षकांना म्हणायचं तू ढ आहेस, तुला गणित येत नाही. सो द स्टुडंट अंडरस्टँड्स द मिनिंग. वेन समवन gives or someone says something ironical to us, we understand what the hidden meaning is, what the implied meaning is. So meaning is basically on two levels, on literal level and conceptual level, or on there are denotative meanings and connotative meanings. So semantic basically studies meanings constructed by sentences, how a word or a sentence is interpreted in a context, etc. Then some important areas of semantic theory or related subjects includes are symbol and referent. So basically what do we study in semantics? Conceptions of meaning, words and lexemes, denotation, connotation, implication. Then we study pragmatics, ambiguity, metaphor, simile and symbols. जे फोर्थ युनिट आहे ना pragmatics, it is basically another branch of semantics, but how it is different from semantics I shall talk about it later once I start teaching it. Then synonym, antonym, hyponym हे सगळे आपण शिकणार आहोत. Collocations, fixed expression and idiom, semantic change and etymology, polysemy, homonymy, homophones and homographs, lexicography etc. तर या सर्व गोष्टी आपण किंवा यातील बऱ्याचशा गोष्टी आपण आपल्या अभ्यासक्रमात शिकणार आहोत. आता the noun semantics and the adjective semantic are derived from the Greek word semantikos. मगाशी मी सांगितलं ना semantikos, that is significant. So the word has come from a Greek word. Semantics comes from semantikos. In linguistics, it is the subfield that is devoted to the study of meaning, a born to the syntactic levels of words, phrases, sentences, and sometimes larger units of discourse, generically referred to as texts. This is not important. Wait, let me go ahead. Ki, for example, not this one. Suppose I visit you at your home. As soon as I enter your home, I say, I am thirsty. Right. Now, what will you do? Your action will be, hopefully, you will bring me a glass of water. So, my sentence has been understood correctly. I am thirsty is a sentence which basically requests someone to give you water. In I am thirsty, I am not describing my physical condition. In this sentence or in that context, I am requesting you to bring me a glass of water.
तर बघा, कॉन्टेक्स्ट समजून घ्या. सपोज तुमच्या घरी मी आलो आहे आणि मी आल्या म्हणालो की आय एम थर्स्टी. तुमची रिॲक्शन काय असेल? ऑफकोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक मी सिट on a chair or on a sofa and then you will bring me a glass of water. तर या वाक्याचा अर्थ तुम्ही बरोबर समजून घेतला. द मीनिंग इज अंडरस्टूड. सो मी माझी फिजिकल कंडिशन सांगत नाही आहे, मला फक्त तहान लागली असं. ऑफकोर्स यू अंडरस्टूड द सेंटेन्स ऑन बोथ द लेवल्स, ऑन लिटरल लेवल अँड ऑल्सो ऑन इम्प्लाइड लेवल. You understand that I am thirsty, but you also understand that I need water and you have to get water for me. तर एखाद्या वाक्याचा एखाद्या कॉन्टेक्स्टमध्ये काय अर्थ असतो, काय अर्थ त्याला प्राप्त होतो, हे सिमेंटिक्समध्ये आपण शिकत असतो. सो समटाइम्स वर्ड्स ॲक्वायर डिफरंट मिनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट. जसं की मगाशी आपण बघितलं की हुशार आहेस किंवा खूप शहाणा आहेस असं आपण एखाद्याला म्हणतो, तर त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये त्याचा अर्थ वेगळा असतो. म्हणायचं असतं एक, पण अर्थ किंवा म्हणताना आपण एखादा शब्द एखादं वाक्य वापरतो, पण त्याचा अर्थ पूर्णपणे भिन्न किंवा पूर्णपणे निगेटिव्ह असू शकतो. सो an effective learner of a language knows what does a word mean. तर एखाद्या माणसाला त्याच्या भाषेतली किंवा त्यांनी अवगत केलेल्या भाषेतले सर्व अर्थ माहिती असतात. स्पीकरला काय म्हणायचं आहे हे बरोबर आपल्याला समजतं. जर तसं समजलं नाही तर आपल्याला आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्हली होणार नाही. जर गणित व्यवस्थित सोडवता येत नाही म्हणून जर शिक्षक म्हणाले वा खूप हुशार आहेस आणि विद्यार्थ्याला त्याचा इम्प्लाइड मिनिंगच कळालं नाही, तर त्याला खरंच वाटेल की अरे मी खूपच हुशार आहे आणि मी सोडवलेलं गणित बरोबर आहे. सो द स्टुडंट अंडरस्टँड्स बिकॉज ही हॅज ॲक्वायर्ड द लँग्वेज व्हेरी वेल. ही अंडरस्टँड्स द स्ट्रक्चर अँड द मिनिंग ऑफ द लँग्वेज व्हेरी वेल. Thus, semantics is a separate or an important branch of linguistics which studies meanings of words, sentences, phrases, and it studies how words, sentences, or phrases acquire special meaning in special contexts or in different contexts. I stop here today. In my next lecture, I shall deal with the second unit in the syllabus, that is types of meaning. I hope you got some idea of semantics. We will meet very soon. Thank you.